Good morning students. This class is about symptoms, taxonomic characters and life cycle of powdery mildew fungi. So there are several genus which cause the powdery mildew disease. First of all Ericifae, next Levolula, then Uncinula, then Sparotheca and Phylactinia. In this class we will study about powdery mildew fungi and their taxonomic characters, asexual reproduction, sexual reproduction and symptoms. So powdery mildew fungi comes under kingdom fungi, phylum Ascomycota, class Leoceomycetes, order Ericiphiales, family Ericifaceae, genus and species. There are several genus and several species. First of all Ericifae polygony, which cause the powdery mildew of pulses. Next Levolula tarica, powdery mildew of chili. Uncinula necator, powdery mildew of grapevine. Sparotheca penosa, powdery mildew of rose. Phylactinia coryle, powdery mildew of mulberry. So first of all powdery mildew of black gram, that is caused by Ericifae polygony, which produces the greyish white powdery growth seen on upper surface of the leaves. So Ericifae polygony mainly produce the mycelial growth on upper surface of the leaves. Pods are misshapen and small with unfilled seeds. So infected plants produce the misshapened pods. ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பல் மேலே தூவி விட்ட மாதிரி இருக்கும். அதனால் இது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பல் நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பவுடர் மில்டியூ எப்போவுமே என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா தமிழில் சாம்பல் நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் பவுடர் மில்டியூ ஆஃப் பெண்டி, எரிசிஃபே சிக்காரோசியாரம். It will also produce the white color powdery growth on upper surface of the leaves. This is your severe symptom of bendy powdery mildew. Then powdery mildew of pigeon pea and chili, that is Levolula tarica. The earlier symptom of chili powdery mildew, chili and pigeon pea powdery mildew is yellow halo produced on upper surface of the leaves. The corresponding lower surface contains white color powdery growth. ஸோ இந்த லெவிலுலா டேரிக்காவில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ், லெவிலுலா டேரிக்காவுக்கும் எரிசிஃபேக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவிலுலா டேரிக்கா வில் ப்ரொடியூஸ் தி பவுட்ரி க்ரோத் ஆன் லோவர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி லீவ்ஸ். ஸோ அதனால் இதை நம்ம டவுனி மில்டியூன்னு சொல்லலாமா சார் அப்படின்னா டவுனி மில்டியூன்னு சொல்லக்கூடாது. இட் இஸ் எ பவுடர் மில்டி ஃபஞ்சை. ஸோ பவுடர் மில்டி ஃபஞ்சை விச் ப்ரொடியூஸ் தி மைசிலியல் க்ரோத் ஆன் லோவர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி லீஃப் இன் ரெட் கிராம் அண்ட் சில்லி அண்ட் ஆல்சோ ஏ கேஸ்டர். ஸோ கேஸ்டர்லேயே நமக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவிலுலா டேரிக்கா தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும், விச் ப்ரொடியூஸ் தி white powdery growth on lower surface of the leaves. Corresponding upper surface produce yellow color halo. Then powdery mildew of mulberry, Phylactinia guttata or Phylactinia coryle. It will also produce the white to greyish mildew growth on lower surface of the leaves. Greyish white powdery growth seen on lower surface of the leaves. Light green to yellow blotches seen on upper surface of the leaves. ஸோ நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி சீன் இன் சில்லியில் என்ன பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் பிளாச்சஸ் ஆர் ஹேலோஸ் வந்து எதில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் சர்ஃபேஸில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம். அதே தான் இதுலேயும் உங்களுக்கு ரூல். பவுடர் மில்டியூ ஆஃப் கிரேப் வைன், Uncinula necator, it is seen on upper surface of the leaves. This is where severe symptom of grapevine powdery mildew, and also it will infect the bunches or berries of grapevine. ஸோ grapevine-உடைய ஃப்ரூட்ஸை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்ரிஸ்னு சொல்லுவோம். தீஸ் ஆர் தி சிவியர்லி இன்ஃபெக்டட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சிவியர்லி அஃபெக்டட் ஃப்ரூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் தி ஸ்பிளிட் ஓப்பன் சிம்டம். ஸோ அந்த இன்ஃபெக்ட் ஆன ஃப்ரூட் வந்து என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராக்கிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், கிராக் ஆகிடும் சிம்டம், கிராக் ஆகிடும் ஃப்ரூட்ஸ். So then types of powdery mildew fungi based on their conidiophores. So conidiophores உடைய டைப்பை வச்சு we can differentiate the powdery mildew fungi. First of all Oldium type of fungi which is produced by which are Ericifae, Uncinula and Sparotheca. These are all the Oldium type of fungi which produce the single cylindrical shaped conidiophore which is non-septate. So conidiophore வந்து non-septate-ஆக இருக்கும் and cylindrical-ஆக இருக்கும். And it will produce chain of conidia. ஸோ வந்து கொனிடியா வந்து பார்த்திங்கன்னா செயினில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இட் வில் ப்ரொடியூஸ் பேரல் ஷேப்டு கொனிடியா. ஸோ கொனிடியாவுடைய ஷேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரல் ஷேப்பில் இருக்கும். அட் தி சேம் டைம் ஆய்டியாப்சிஸ் டைப், லெவிலுலா இஸ் ஏ ஆய்டியாப்சிஸ் டைப் ஆஃப் ஃபஞ்சை விச் ப்ரொடியூஸ் தி கொனிடியோஃபோர் வித் செப்டேசன்ஸ். ஸோ செப்டேசன்ஸ் இருக்கும் கொனிடியோஃபோரில்.
septate conidiophores and it is branched, so branching இருக்கும் and it will produce oval shaped conidia, so oval or spherical shaped conidia. Then next one is third type is Ovulariopsis type, that is Phyllectinia. It will produce septate conidiophore single or branched, so single ஆவும் இருக்கும் இல்லைனா branched ஆவும் இருக்கும் long conidiophore with single conidia. so நமக்கு வந்து இந்த Oidium டைப்புக்கும் Oidiopsis Ovulariopsis டைப்புக்கும் உள்ள மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Oidium type will produce the chain of conidia, so conidia வந்து chainல இருக்கும். in the case of Oidiopsis and Ovulariopsis these pathogens produce the single conidia, so conidia வந்து சிங்கிளாக தான் இருக்கும், chainல இருக்காது. so difference between Oidium, Oidiopsis and Ovulariopsis: mycelium is hyaline, septate and ectophytic in Oidium. Ectophytic means it will present on upper surface of the leaf. Oidiopsis hyaline, septate and endophytic. Endophytic means it present inside the epidermis. so நமக்கு வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா mycelium வந்து Hastoreum வந்து present inside the epidermis லேயருக்கு உள்ளார வந்து நமக்கு என்ன Hastoreum present ஆயிருக்கும். Ovulariopsis hyaline, septate, ecto and endophytic. ecto and endophytic na both upper surface and inside the epidermis. epidermis குள்ளாரே இருக்கும், at the same time surface லையும் present ஆயிருக்கும். ectophytic na only present in surface of the leaf. Hastoria present in epidermis only. so Hastoria வந்து epidermisல மட்டும் present ஆயிருக்கும். Oidiopsisல present in epidermis and spongy cells, so spongy cellsலையும் present ஆயிருக்கும். Ovulariopsisல epidermal Hastoria absent, so நமக்கு வந்து epidermal Hastoria absent இருக்கும், but spongy cellsல present ஆயிருக்கும். Conidiophore that is cylindrical or barrel shaped in chains, so நமக்கு வந்து cylindrical or barrel shaped இருக்கும். it will produce chains of conidia. then single celled dimorphic and conidia born singly, so வந்து conidia single born ஆகும். single celled clavate or club shaped conidia, so club shaped conidia produce பண்ணும். host wheat, cooker beets, bendy, black gram and green gram, இதெல்லாம் வந்து Oidium type of fungi infect பண்ணும். in the case of Oidiopsis chili, red gram and castor infect ஆகும். then in the case of Ovulariopsis mulberry will be infected by Phyllectinia. then Chasmothecia is nothing but Clistothecium. Oidium produce the myceloid type Oidium produce the Chasmothecium or Clistothecium with myceloid appendage. so நமக்கு வந்து அந்த Clistothecium is a globose structure, அந்த fruiting body சுற்றி நமக்கு நிறைய appendages இருக்கும். அந்த appendageஸோட டைப் வச்சு there are several types of Chasmothecium, ஓகேவா. ஸோ myceloid appendage, myceloid type வந்து எதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா Oidiumல. Oidiopsis will produce the same myceloid appendage. then Ovulariopsis produce the bulbous type appendage in Chasmothecium. அது என்னென்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்கலாம். so Erisiphe polygony, bendy and pulses powdery mildew. Mycelium is sparingly branched with small aprosoria and hastoria, web-like structure, so it will produce the aprosorium and hastorium and it looks like a web-like structure. so Oidium type of conidiophore with chain of conidia, so conidia வந்து பார்த்தீங்கன்னா chainல இருக்கு and it is a barrel shaped, நல்லா zoom பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க இதில். next it will produce Clistothecium with myceloid appendage, so வந்து appendage பார்த்தீங்கன்னா myceloid typeல இருக்கும் and it contains ascus and ascospores. it is a multi-assay Clistothecium. so நமக்கு வந்து Clistothecium வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து சிங்கிள் ஆஸ்கஸ் Clistothecium, செகண்ட் ஒன் இஸ் மல்டி ஆசை Clistothecium. சிங்கிள் ஆஸ்கஸ்னால் அதில் ஒரே ஒரு ஆஸ்கஸ் மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். மல்டி ஆசைனா அதில் செவரல் ஆசை ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ Erisiphe polygony is a multi assay Clistothecium. Erisiphe polygony producing the multi assay Clistothecium. so next Levulula tarica, red gram and chili powder mildew. it will produce long septate conidiophore with a single conidia. so this is your single club shaped conidia. conidiaவோட ஷேப் வந்து நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். next one is bulbous appendages produced by Phyllectinia, coryle, mulberry powder mildew. so Clistothecium உங்களுக்கு சென்டரில் இருக்க அந்த ரவுண்டு தான் Clistothecium. அதில் வந்து பாருங்கள் அந்த அப்பண்டேஜஸோடைய பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா bulbous like ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும், கொஞ்சம் ஸ்வெல்லனாக இருக்கும். that's what is called as bulbous appendagesனு சொல்கிறாங்க. so it will produce Ovulariopsis type of conidiophore with single or branched conidiophore and septate and single conidium. so conidium வந்து சிங்கிளாக இருக்கும். clavate or globose club shaped conidia. so next Uncinula necator, grapevine powdery mildew. it will also produce Oidium type of conidia, conidiophore and conidia, and it will produce multi
assay clistothysium with circinoid type of appendages. So circinoidனா சுருண்டு இருக்கும். appendages உடைய நுனி பாருங்க சுருண்டு இருக்கு. That's why it is called as circinoid type அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நுனி பாருங்க சுருண்டு இருக்கு. எல்லா பக்கமும் நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டோபஸ் உடைய இது மாதிரி சுருண்டு இருக்கும். That's why it is called as circinoid type of appendages which is produced by clistothysium or chasmothysium of Uncinula necator. We can identify the genus by these appendages in sexual stage. So single ascus clistothysium produced by Sparotheca pennosa with myceloid appendages, rose powdery mildew. Then dichotomously branched appendages, that is comes under the classification of single ascus clistothysium produced by Bodosperia. So these are all the types of appendages produced by chasmothysium of powdery mildew fungi. First one is one ascus clistothysium. இதில் வந்து ஒரே ஒரு ascus தான் present ஆயிருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Sparotheca which cause the powdery mildew of rose. Next one is Podospera, dichotomously branched appendage. So இதை வந்து we can again classify the one ascus clistothysium based on the appendages. First one is myceloid appendage produced by Sparotheca. Next one is dichotomously branched appendage produced by Podosperia. So again many assay or multi-assay clistothysium again classified into 4 types based on their appendages. First one is bulbous type, that is produced by Phylactinia. We already seen in our previous slides. Next one is myceloid type and myceloid type of appendages by Erysipeia and Libellula. Then circinoid type produced by Uncinula. Next dichotomously branched produced by Microsperia. So easier இருக்கும் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு. Next, life cycle of Erysipeia polycony. The barrel shaped conidia germinate and produce the germ tube, and it will produce aprosorium and hastoria. So aprosorium is a bulged structure. It is useful to enter into the epidermis layer. Then hastoria is a sucking organ to suck the nutrients. So it will suck the nutrients and will produce the web-like structure on upper surface of the leaves. So in the case of Libellula tarica, it will produce the web-like structure on lower surface of the leaves. So அது மட்டும் தான் நமக்கு இங்கே சேஞ்ச் ஆகும். Then Erysipeia polycony will produce the Oldium type of conidiophore and it will produce the chain of conodium. So chain of conodium produce பண்ணிருக்கு. இதிலிருந்து condia release ஆயிட்டு நமக்கு இந்த cycle வந்து repeat ஆகும். Then sexual cycle, it will produce ascogonium and antheridium. At the time of reproduction, the male nuclei travels to ascogonium. This method of plasmogamy is called as gametongenial contact, and it will produce clistothysium with myceloid appendages, and it will produce multi-assay inside the clistothysium, and it will release the ascospores, and ascospores germinate and produce the symptoms. So ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. So brief explanation of life cycle Erysipeia polycony. Asexual reproduction, germination of conidia and formation of mycelium. Next, infection and symptom production. Next, formation of conidiophore and conidia. Then sexual reproduction la formation of antheridium and ascogonium, plasmogamy gametongenial contact. Then formation of chasmothysium. Chasmothysium also called as clistothysium, ascus and ascospores through crosier formation. So crosier formation இங்க வந்து play பண்ணுது. Next, ascus releasing the ascospores, germination of ascospores. First of all, asexual reproduction. The mycelium is superficial, sparingly branched with small aprosoria and hastoria. Already we seen about ectopytic pathogen. So ectopytic means it present on superficial manner. Penetration is confined to the epidermal cells where hastoria are present. So epidermal cells la நமக்கு hastoria present ஆயிருக்கும், அதில இருந்து nutrients suck பண்ணும். The hastoria is lobate, branched and almost filling the cavity, cell cavity. So cell cavity full of fill பண்ணிடும். The septate hyphae with uninucleate cells are woven to form a web-like covering on the host surface. It will produce the web-like covering on host surface. Conidiophores arise from the mycelial web at right angles to the leaf surface. So நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்ல கொனிடியோஃபோர்ஸ் வந்து அந்த மைசிலியல் ஸ்டேஜிலிருந்து 90 டிகிரியில் இருக்கும். ரைட் ஆங்கிள்ஸ்னால் 90 டிகிரியில் இருக்கும், அதுதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லீஃப் சர்ஃபேஸ்லேருந்து 90 டிகிரியில் நமக்கு வந்து அந்த கொனிடியா ஃபார்ம் ஆகும், கொனிடியோஃபோர் ஃபார்ம் ஆகும். கொனிடியோஃபோர்லேருந்து கொனிடியா ரிலீஸ் ஆகும். ஈச் கொனிடியோஃபோர் ஃபார்ம்ஸ் செயின் ஆஃப் about 10 to 20 கொனிடியா. தட் இஸ் பேசோகெட்டினேட், அதாவது வந்து பேஸில் வந்து நமக்கு யங் கொனிடியா இருக்கும்,
டாப்பில் வந்து ஓல்டு கொனடியா இருக்கும். தி ஓல்டஸ்ட் அட் தி டாப் ஆஃப் தி செயின். The conidia are elliptical, hyaline and uninucleate. They are produced in an enormous number and are disseminated by wind. So mainly disseminated by wind. Conidia on falling on the susceptible host, they germinate to produce germ tube. In sexual reproduction, some of them are homothallic and most of them are heterothallic. Homothallic means male and female present in same mycelium. In the case of heterothallic, male and female present in different mycelium, two different mycelium. The antheridia and ascogonia are uninucleate and arise at the ends of the neighboring hyphae, twisting around each other. So ஒன்னோட ஒன்று twist ஆகும். The antheridium is a staked structure and lies close to the ascogonium, and through the crocea formation the 8 ascospores are formed. The asci are finally enclosed by enveloping hyphae forming a closed fruiting body or chasmothecium. It will produce the closed fruiting body through crocea formation. That is called as clissothecium or chasmothecium. Often the chasmothecium has simple or branched appendages. So இதில் வந்து branched appendages இருக்குது. அது முன்னாடி ஸ்லைடில் நம்ம பார்த்தோம். When matured, the chasmothecium are blown by wind and become attached to the susceptible host by means of appendages, and the wall of the chasmothecium ruptures and the asci bursts, liberating the ascospores which germinate to form new hyphae. So அந்த லிபரேட் ஆன ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ்லாம் ஜெர்மினேட் ஆகிட்டு நியூ ஹைஃபே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டவுனி மில்டியூ அண்ட் பவுடர் மில்டியூ. ஸோ டவுனி மில்டியூ பற்றி நம்ம ஊமைக்கோட்டா ஃபஞ்சை படிக்கும்போது பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, எப்படி வந்து ஒரு பிளான்ட்டில் வந்திருக்க டிசீஸ் வந்து டவுனி மில்டியூவா இல்லை பவுடர் மில்டியூவா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஒய் பிகாஸ் நமக்கு வந்து பவுடர் மில்டியூ சில சமயம் லோவர் சர்ஃபேஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம். சில்லி, ரெட் கிராம், அப்புறம் கேஸ்டர், இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பவுடர் மில்டியூ லோவர் சர்ஃபேஸில் வருது. ஸோ ஹவு டு டிஃப்ரென்ஷியேட் தி டவுனி மில்டியூ அண்ட் பவுடர் மில்டியூ. ஸோ டவுனி மில்டியூ caused by false mildew, also called as false mildew because it caused by pseudo fungi or false fungi, that is Oomycota. Then powder mildew is a true mildew caused by true fungi, that is Ericifae, that is Ascomycota. Downy mildew seen on lower surface of the leaves which corresponding yellowing on the upper surface. So நமக்கு வந்து lower surface வந்து white கலர்லையும் upper surface வந்து yellow கலர்லையும் மாறும். மோஸ்ட்லி சீன் ஆன் அப்பர் சர்ஃபேஸ் எக்ஸப்ட் இன் லெவிலுலா. ஸோ லெவிலுலாவில் மட்டும் லோவர் சர்ஃபேஸில் இருக்கும். இன் ஃபிலக்டினியா போத் சர்ஃபேஸ். ஸோ ஃபிலக்டினியாவில் போத் சர்ஃபேஸ் ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு ஒயிட் கலர் பவுடர் க்ரோத் இருக்கும். தென் ஃபங்கல் க்ரோத் இஸ் ஒயிட், கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பொராஞ்சியோஃபோர் அண்ட் ஸ்பொராஞ்சியா. டவுனி மில்டியூ ப்ரொடியூஸ் தி ஸ்பொராஞ்சியோஃபோர் அண்ட் ஸ்பொராஞ்சியா. Sporangiophore is a stem which bears the sporangia. Sporangia is a sac-like structure which produce sporangiospores. Then powder mildew and dull white. So powdery growth வந்து dull white கலரில் இருக்கும். And it consists conidiophore and conidia. In the case of downy mildew, it will produce sporangiospores with branched. So branched sporangiophores produce பண்ணும். In the case of powder mildew, there is no such branching. And downy mildew produce the non-septate mycelium. Powder mildew produce the septate mycelium. Downy mildew produce the motile juice spores as a asexual spores. Powder mildew produce the asexual spore as a non-motile spores. So non-motile spores produce பண்ணும். Downy mildew produce the oospores as a sexual spore. Powder mildew produces the ascospores as sexual spores. Then sexual organs of downy mildew fungi is antheridium and oogonium. The sexual organs of powder mildew fungi is antheridium and ascogonium. Downy mildew occurs during humid weather. So humidity அதிகமாக இருக்கிறப்போ நமக்கு downy mildew ஃபார்ம் ஆகும். Powder mildew forms during dry weather. ஸோ ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும்போது நமக்கு powder mildew ஃபார்ம் ஆகும். Then fill in the blanks. Powder mildew of chili is caused by what? Uncinula necator produce dash type of conidiophore. Single ascus chasmothecium is produced by dash. Then dash is a type of plasmogamy occurs in Ericifae. Chasmothecium with bulbous based appendage is produced by dash. So powder mildew of chili is caused by Levulula tarica. Uncinula necator produce oidium type of conidiophore. Single ascus chasmothecium is produced by Sparotheca and Podosperia. Gametangial contact is a type of plasmogame occurs in Ericifae. Chasmothecium with bulbous appendages is produced by Phylactinia. Then இன்னொரு 5 questions கொடுத்துருக்கோம். Powder mildew of grapes is caused by dash. Uncinula necator produce chasmothecium with types of dash type of appendages. Chain of conidia is produced by dash. Ericifae polygony produce what type of what shaped conidia. Ascus and ascospores of powder mildew fungi is produced by dash. So answers are
Powdery mildew of grapes is caused by Uncinula necator. Uncinula necator produces chasmothysium with cycinoid type of appendages. China of Conidia is produced by Erisife polygony. Then Erisife polygony produces barrel shaped Conidia. Ascus and ascospores of powdery mildew fungi is produced by crozier formation. So this is about your powdery mildew fungi. நல்லா படிச்சு பாருங்க. Thank you.